In yesterday section, we will discuss about HTTP methods. In HTTP methods, we discussed about post mapping, put mapping, get mapping, and delete mapping. In today class, yesterday, we also discussed about what is response entity and request mapping, right? In yesterday class, we discussed about response entity and request mapping. So, what is response entity? It gives the overall HTTP response. Okay, it gives the overall HTTP response like status codes. Any idea about status codes? Anyone? Status codes అంటే ఏంటి? So yesterday when I created post mapping, if you create any new resource, then 201 created, it gives a response entity, gives response as postman, gives response as 201 created. For example, if you are showing the data, okay, some in your application some issue is there, then it gives 500 internal server error. Next, if you class is not found, okay, if your class is not found, then 4 not found, 404 class not found error. This 404 class not found, 500 internal server error, and 201 created, 200 accept, 200 okay, 202 accepted. These all are the, okay, this 400, 401, 404, 200, 201, those all are the HTTP status codes. Okay, every status code have one specific information. See, are you able to see my screen? Hello Mohan, are you able to see my screen? Yes, sir. Okay. See, HTTP status codes. HTTP means hypertext transfer protocol. Okay, hypertext transfer protocol. What is the purpose of hypertext transfer protocol? When clients send data to the server, okay, when clients send data to the server by using this protocol, by using this HTTP protocol, client send data to the server. After server receiving the data, it process the data and it again send the response to the client. It send the response to the client. That is by using HTTP only. Okay, HTTP is the hypertext transfer protocol. It's a protocol which is used to transfer, it is used to communicate between client and server. Okay, this is the use of HTTP. Next, HTTP status codes means HTTP status codes are standardized codes returned by web servers to indicate the results of a client request to the server. See, HTTP status codes are standardized codes. Standardized codes means that each code have one specific, each code have one specific functionality. Okay, it shows some specific data. Okay, it returned by web servers. Okay, web servers returns this HTTP status codes. Okay, for example, see, when a client send one data to the server, okay, that data is not there. Okay, what the, for example, client send 100 lines of code to server. Okay, client send 100 lines of code to server. In that code, one class is not found. Then server throws 404 error. 404 HTTP status code, not an error. It is server throws 404 HTTP status codes. That means in that 100 lines of code, class is we server not found 404. Sorry, server not found that class. That's why server throws 404 status code. For example, server facing some issue. Okay, server facing some issue. At that time, it was 500 internal server error. Okay, 500 internal server error. So like that, when a client send the request, okay, client send the request, server returned by, sorry, servers throws one status codes based on the input. ఓకే, మనం ఏదైతే క్లయింట్కి సర్వర్కి సెండ్ చేస్తామో సర్వర్ దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి
మళ్ళీ క్లయింట్కి సెండ్ చేస్తుంది. ఓకే, సర్వర్ దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి క్లయింట్కి సెండ్ చేస్తుంది. అంతా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే 200 ఓకే. లేదు ఏదైనా న్యూ రిసోర్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే 201 క్రియేటెడ్. లేదు సమ్ ఇష్యూ ఉంది అంటే అయితే 400 నాట్ ఫౌండ్ అయినా అవ్వాలి, లేదంటే 500 ఇంటర్నల్ సర్వర్ అయినా అవ్వాలి. దిస్ ఈజ్ ద హెచ్టిటిపి స్టేటస్ కోడ్స్. హెచ్టిటిపి స్టేటస్ కోడ్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఏ స్టాండర్డైజ్డ్ కోడ్స్. Okay, standardized code means each code has some specific functionality, okay, returned by web servers to indicate the results of the client request to the server. Okay, client request ni process చేసి ఆ రిక్వెస్ట్ కి ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఏ టైప్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ వస్తుందని చెప్తుంది. సో అదే నెక్స్ట్, these codes are grouped into 5 classes based on the first digit. See, normally we have 5 type minis are there, that means 1 to 199, 200 to 299, 300 to 399, but majorly we used these 3 only. What I wrote here, those only we can use in real time. Okay, remaining all are unnecessary things. Okay, you don't want to learn all those things. See, one, either 101, 102, 103, 104, 100, those all are informational. That means when a client send request to the server process that request. Okay, server process that request. See, the request has received, continuing processing. 100 means the server has received the request headers and the client should be processed to send the request body. That means the server has processed the request. Okay, process that request, but it didn't send any request to the client. That is 100. 101 switching protocols. The request has asked the server to switch protocols and the server is acknowledging that it will do so. That means client, okay, client send the request and the server acknowledge that request. Okay, acknowledge the request means, see, for example, client send the request, it just he checks whether it is correct or not. Okay, so server gives a server checks that response and acknowledge that request. That's it. These two are informational. From 100 to 199, basically we need 200, 400 and little bit 500. In that 500 also we need 500 internal server only. So these all are some basic we need to know about these things. That's it. Okay, these all are theory only. See, 100 means continue. That means when a client send the request, the server receive that request and process that request, but it didn't send the response to the client. 101 means switching protocols. Switching protocols means client send the request and server acknowledge that request. Okay, server is just acknowledge that request. That's it. 200 is success. That means the server successfully received the request, understood and accepted. See, we already know about the 200. Okay, once we send the request in postman, it always gives okay only. Okay, except when we use post mapping. If you use post mapping, at the time it provides 201 created, remaining all those time it gives okay only. Why? Because the request is working fine. 200 means okay, the request has succeeded. That means the request is working fine. The 200 means the request was successfully received to server, understood and accepted. Okay, that means server also send the request to the client, but here just client send the request to the server process that request. Here client send the request to the server process the request and send the success request also. Okay, 200 means client send the request, server send the response. Okay, means the application is working fine. 200 1 means created. That means when you create any new resource, okay, which method we will use to create a new resource?
Which method we will use to create a new resource? Post mapping. Correct. So post mapping will use to create a new resource. So when a client send the request to the server, server process that request and it will create a new resource. Okay, new resource, and that created resource will send as a response. That one is 201 created. 202 is accepted. The request has been accepted for processing, but the processing has not been completed. That means server just receiving the request and that it processing the request. Okay, that's it. Server just receiving the request and it processing the request, but it purely not send that response to the client. 204 means no content. The server successfully processed the request, but it is not returning any content. Why? Because when we use any delete mapping మనం యూజ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఎంటీ పేజ్ వస్తుంది. ఇఫ్ యూ యూజ్ ఎనీ స్ట్రింగ్ యాజ్ అ రిటర్న్ టైప్ దెన్ వి గెట్ డేటా. అదర్వైజ్ మనం ఏది ఇవ్వలేదు అనుకోండి, అంటే రిక్వెస్ట్ ఇచ్చాం బట్ రెస్పాన్స్ సర్వర్ సెండ్ చేయడానికి ఏ రెస్పాన్స్ మనం ప్రొవైడ్ చేయలే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎక్లిప్స్లో చూసుకుంటే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ లైన్ ఆ స్పెసిఫిక్ లైన్ అని ఇస్తేనే మనకు అది కన్సోల్లో ప్రింట్ అవుద్ది. ఓకే, వితౌట్ గివింగ్ ఎనీ డాటా హౌ ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఇన్ కన్సోల్? It's not printed, right? So same that one, same 204 is also like that only. The server successfully received. Okay, the server received the request, but it has no data to send the response. It doesn't return any content. So that is redirectional. 300 means redirectional. Further actions need to be taken in order to complete the request. That means కొన్నిసార్లు మనం ఏదైనా మనం లింక్ క్లిక్ చేస్తే అది వేరే వేరే పేజెస్కి రీడైరెక్షన్ అవుద్ది. ఓకే, సో వేరే వేరే పేజీలకి హైపర్ లింక్ అంటారు. అంటే బై యూజింగ్ దట్ లింక్ వీ కెన్ మూవ్ వన్ పేజ్ టు అనదర్ పేజ్. ఓకే, బై యూజింగ్ దట్ లింక్ వీ కెన్ మూవ్ వన్ పేజ్ టు అనదర్ పేజ్. సో ఫర్దర్ యాక్షన్స్ నీడ్ టు బి టేకెన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు కంప్లీట్ ద రిక్వెస్ట్. అంటే ఈ రిక్వెస్ట్ని కంప్లీట్ చేయడానికి we need to perform some action. Okay, 301 moved permanently. That means the resource request has been permanently moved to new URL. See, resource send one request. Okay, once the resource send the request, the server receive that request and the server inside that request it enter into the another request. Okay, it enter into the another request and send the response to that by using that this request by using new request. Okay, the resource request has been permanently moved to a new URL. URL means uniform resource locator. See, once a client send the data to the server, okay, server receive the data and process the data. Inside the data it will find any new URL and by using that URL it will provide the data. That is the 301 moved permanently. 302 found the resource request is temporarily under a different URL. That means it is a different URL, right? Client send another request but server gives response by using another request by using another URL. This is the 302 found URL. Next, 304 not modified. It indicates that the resource has not been modified since the last request. Okay, that means indicates that the resource has not been modified since the last request. So continuously you are sending the same request. Okay, for example, we are sending one request to postman. It process the data and send the output, and again we need to use the same URL. At the time it will give 304 not modified. 400 we all have a basic idea about 400 and 500. ఎందుకంటే the request contain bad syntax or cannot be fulfilled. That means if the developer did any mistakes,
Okay, if the developer did any mistakes at that time, we will get 400 client errors. Client is nothing but a developer. Okay, మనం ఎలా సెండ్ చేస్తాం? మన క్లయింట్ ఏంటి? అయితే పోస్ట్ మ్యాన్ కావచ్చు, లేదంటే వెబ్ బ్రౌజర్ కావచ్చు, లేదంటే క్రోమ్ కావచ్చు. సో లైక్ దట్ వీఆర్ సెండింగ్ ద రిక్వెస్ట్. ఓకే, ద రిక్వెస్ట్ వీఆర్ సెండింగ్ దట్ రిక్వెస్ట్ కంటెంట్ బ్యాడ్ సింటాక్స్ ఆర్ కెనాట్ బి ఫుల్ఫిల్డ్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ 400 క్లయింట్ ఎర్రర్. దట్ మీన్స్ మనం ఏదైనా డెవలపర్స్ ఏదైనా మిస్టేక్ చేస్తే ఇట్ గివ్స్ దీస్ ఎర్రర్స్. 400 మీన్స్ బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్. సో చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ పోస్ట్ మ్యాన్లో ఐ వాంట్ టు రిట్రీవ్ ది డాటా. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ది డాటా, దెన్ విచ్ మ్యాపింగ్ వీ విల్ యూస్? మనం డాటాని గెట్ చేసుకోవడానికి ఏ మ్యాపింగ్ యూజ్ చేస్తాం చెప్పండి? If I want to get the data, then which mapping, which HTTP method we will use? Get mapping. Correct. If you, so I want to get the data, but instead of get mapping, I used post mapping. Then it will give 400 bad request. That means is a client here client did mistake. Okay, server is working fine, but client did one mistake. That means it, instead of sending get mapping, is sending post mapping. That's why you will get a 400 bad request. Like that, the server cannot process the request due to client error. Okay, server అనేది process ఆ request ను process చేయదు. Next 401 unauthorized. The request requires user authentication. యూజర్ అథెంటికేషన్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక క్లాస్కి ఎంటర్ అయ్యాం. ఓకే, క్లాస్కి ఎంటర్ అయితే మనందరం కూడా ఏంటి, ఐదర్ ఫింగర్ ప్రింట్ అయినా పెడదాం, లేదు అంటే మనకి ఇప్పుడు గ్రాడ్స్ యాక్సెస్ కార్డ్ ఉంది కాబట్టి యాక్సెస్ కార్డ్ అయినా ఓపెన్ చేసి వస్తాం. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కమ్ టు ఆఫీస్, దెన్ వీ నీడ్ ఐదర్ యాక్సెస్ ఆర్ కీస్. ఓకే, like that, if you want to send the request to the server, you need an authorization. Authorization is nothing but a security purpose. There give some pass keys, some keywords, some passcodes istaru. So when you enter that keys, then only it will server will send the response. Otherwise it can't. Why? Because if the password is failed, okay, if you provide any wrong password, it means unauthorized. We are not able to enter into that request. That means we are not able to send the request to the server. So like that, unauthorized, the request requires user authentication. If that authentication is pass, authentication ante em ledu, if the authentication is pass, then only it will send the request. Okay, if the authentication is pass, then only it will send the response. Next 403 forbidden. That means server understood the request but refuses to authorize it. అంటే సర్వర్ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది, బట్ మనకి ఏంటంటే సమ్ ఇష్యూస్, అంటే చెక్ చేసే ప్రాసెస్లో సమ్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. దట్ ఈస్ 403. 404 మీన్స్ వి ఆల్ ఆర్ నో, వెన్ వి సెండింగ్ ఎనీ బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్, so when you sending any bad request, sorry, wait a minute. Okay, so చూడండి, the server can't find the requested resource. That means send the data, but server receives the request. Okay, server receives the request, but it's not found some any missing statement. Okay, ఒక మిస్సింగ్ స్టేట్మెంట్ ని ఫౌండ్ చేయదు. ఓకే, సర్వర్ అనేది ఐదర్ క్లాస్ ఆర్ మెథడ్ ఆర్ ఎనీ వేరియబుల్. ఇఫ్ ద సర్వర్ నాట్ ఫైండ్ ద డాటా, దెన్ ఇట్ థ్రోస్ 404 నాట్ ఫౌండ్ ఎర్రర్. వెయిట్ ఎ మినిట్. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే 404 నాట్ ఫౌండ్. దట్ మీన్స్
when a client send the request to the server, okay, client send the request to the server not found any one data, okay, 4 not found అంటే మనకు అందరికీ తెలుసు, మనకి జావా అప్లికేషన్ చేసేటప్పుడు కూడా 4 not found ఎర్రర్ వస్తుంది. మెయిన్ మెథడ్ లేకపోయినా సరే, క్లాస్ నేమ్ కరెక్ట్గా ఇవ్వకపోయినా సరే 404 not found ఎర్రర్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ 400 ఎర్రర్. నెక్స్ట్ 500, the server failed to fulfill the valid request. So 400 means client error, 500 means server error. Okay, see, 500 internal server error means the server encountered an unexpected condition. Okay, the server encountered an unexpected condition, but that prevent it from fulfilling the request. అంటే సర్వర్ కి యూజర్ కరెక్ట్ రిక్వెస్ట్ పంపిస్తున్నాడు, సర్వర్ కి యూజర్ కరెంట్ రిక్వెస్ట్ పంపిస్తుంది, బట్ సర్వర్ దాన్ని ప్రాసెస్ చేసుకునడంలో ఫెయిల్ అవుతుంది. ఓకే, ఆర్ ఐదర్ ఇది సర్వర్ ఇష్యూస్ అంటాం కానీ, బట్ డెవలపర్ సైడ్ కూడా వీ నీడ్ టు చెక్ కదా, డెవలపర్ సైడ్ కూడా మనం చెక్ చేయాలి. ఎందుకంటే సమ్ టైమ్స్ 500 ఇంటర్నల్ సర్వర్స్ ఏంటంటే మనం కరెక్ట్ బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్, అంటే రియల్ టైంలో చెప్తాను చూడండి, సర్వర్ అనేది క్లయింట్ అనేది రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తాడు. ఓకే, అది మనం కరెక్ట్ రిక్వెస్ట్ కావచ్చు, బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ కావచ్చు, సర్వర్ అనేది ప్రాసెస్ చేసుకుంటుంది. సర్వర్ ప్రాసెస్ చేసుకొని రిక్వెస్ట్ అనేది సెండ్ చేస్తుంది, సో అందుకని చెప్పేసి ఫస్ట్ క్లయింట్ సెండ్ ద రిక్వెస్ట్, సర్వర్ రిసీవ్ ద రిక్వెస్ట్. ఓకే, దేర్ మేడ్ బి ఏ ఛాన్సెస్ టు సెండ్ సమ్ ఇన్వాలిడ్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, క్లయింట్ కూడా సమ్ ఇన్వాలిడ్ రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తే సర్వర్ అది ప్రాసెస్ చేస్తుంది, ప్రాసెస్ చేసి మనకు రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది. బట్ అది రియల్ టైంలో చెప్తాను చూడండి, 500 ఇంటర్నల్ సర్వర్ అనేది క్లయింట్ అనేది అది కరెక్ట్ రిక్వెస్ట్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, నార్మల్గా కరెక్ట్ రిక్వెస్ట్ ఇవ్వచ్చు, కానీ మనం ఏంటి, మన అప్లికేషన్కి మన టాస్క్ తగ్గిన రిక్వెస్ట్ కాకుండా ఇంకా వేరే రిక్వెస్ట్ ఇస్తే అది ఇంటర్నల్ సర్వర్ అనేది వేరే రిక్వెస్ట్ని కూడా రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, అంటే మన టాస్క్లోని ఒక రిక్వెస్ట్ని పంపించాలి, మన టాస్క్లో రిక్వెస్ట్ కాకుండా వేరేది ఏదో కరెక్ట్ రిక్వెస్ట్ పంపించామనుకోండి, వేరే రిక్వెస్ట్ని కూడా సర్వర్ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. రిసీవ్ చేసుకొని ఆ డేటాని ప్రాసెస్ చేస్తుంది, ప్రాసెస్ చేస్తూ రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేయడంలో మనకి ఎర్రర్ అనేది త్రో చేస్తుంది. దట్ ఈస్ 500 ఇంటర్నల్ సర్వర్. 501 means not implemented. That means the server does not support the functionality required to fulfill the request. That means సర్వర్ అనేది ఆ రిక్వెస్ట్ ని ప్రాసెస్ చేయడంలో సపోర్ట్ చేయదు. దట్ ఈస్ 501 నాట్ ఇంప్లిమెంటెడ్. సెకండ్ 502 బ్యాడ్ గేట్వే. దట్ మీన్స్ the server while acting as a gateway or proxy received an invalid response from the upstream server. సో చూడండి, 500 to 503 ఏంటంటే, సమ్ టైమ్స్ మీరు ఏదైనా ఐఆర్సిటిసి కానీ వేరే అప్లికేషన్స్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు రిక్వెస్ట్ సెండ్ అవుద్ది, కానీ 500 to బ్యాడ్ గేట్వే అని వస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ సర్వర్స్ అనేది బిజీగా ఉంటే 500 to బ్యాడ్ గేట్వే అని వస్తుంది. ఓకే, సర్వర్ బిజీగా ఉన్న, సర్వర్ క్లాష్ అయినా సరే, ఏదైనా సర్వర్ సైడ్ ఇష్యూస్ వస్తే 500 to 503 ఇష్యూస్ వస్తాయి. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది HTTP స్టేటస్ కోడ్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ HTTP స్టేటస్ కోడ్స్. సో HTTP స్టేటస్ కోడ్స్ అంటే is the standardized codes written by the web servers. Okay, standardized codes written by web servers to indicate the results of a client request to the server. So adi, so HTTP status codes అర్థమైందా? These all are theory part only, but కొంచెం అర్థమైతే బెటర్ అని చెప్పేసి నేను ఇచ్చా కొంచెం. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ 3-layer ఆర్కిటెక్చర్. సో మనకు చాలా మందికి తెలుసు వాట్ ఈజ్ 3-layer ఆర్కిటెక్చర్ అని. ఓకే, వి ఆల్ ఆర్ నో వాట్ ఈజ్ 3-layer ఆర్కిటెక్చర్ అని. సో 3-layer ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఇట్స్ ద స్ప్రింగ్ బూట్ ఆర్కిటెక్చర్. ఓకే, స్ప్రింగ్ బూట్ ఆర్కిటెక్చర్. See, in Spring Boot we have 3 layers. One is controller layer,
second one is service layer, third one is repository layer. Each layer have some individual functionality. ప్రతి layer కి individual functionality ఉంటుంది. So each layer have some individual functionality. See here, for example, this is the client. See, this is the client. Client అంటే మనమే. Client. See, once client send the request to the server. Okay, server internally will do these things. Client send the request to the server. Inside server we have these things. One is controller layer. One is controller layer. Second one is service layer. Third one is repository layer. Repository layer. These are the layers. Okay, when the client send the request to the server, we have three layers. One is control layer, service layer, repository layer. What is the purpose of service layer? Sorry, controller layer. Controller layer will process that incoming request. Okay, client ఏదైతే సెండ్ చేశాడో రిక్వెస్ట్ ని, controller layer will process that incoming request and send that request to the service layer. See, what is this? Process the incoming HTTP request. Process the incoming HTTP request. Okay, so and it sent that request to the service layer. What is the purpose of service layer? Service layer will handle the main business logic. Will holds the business logic of the application. Will holds the business logic of the application. Okay. Hold the business logic of the application. Next, and it again it send that request to the repository layer. What is the purpose of repository layer? Which is used to interact with the database. Okay, which is used to interact with the database, and it will do some manipulation. That means update record, insert record, assert DML and database operation ni perform chestadi. It will interact with database, and it will perform some operation. So these are the three layers. Okay, so controller layer process the request and send the request to the service layer. Service layer will hold the business logic of the application and send that request to the repository layer. Repository layer, it will interact with database. Okay, repository layer, it will interact with database and it will perform some database operation. It will interact with database and it will perform some database operations. Okay, so again we are getting response. Repository layer send that request, gives response to the service layer. Service layer gives response to the controller layer. Controller layer gives response to the client. So this is the
3-layer architecture. This is the 3-layer architecture. So I will copy the request and I will paste in our chart. Okay, once go through this request. Okay, I will copy these two codes also. Next one, put map HTTP methods we already know. So again we will discuss about distributed application. Okay, we will discuss about the distributed application. Any idea about the distributed application? See, distributed application. See, normally how many types of applications are there? In Java, how many types of applications are there? So many types of applications are there, like standalone application, web application, enterprise application. So like that, we have different types of application is there. So what is the standalone application means we need to. What is standalone application? Anyone? What is standalone application? What is standalone application? చెప్పండి స్టాండర్లోన్ అప్లికేషన్ అంటే ఏంటి? We use it only on our local system. Correct. So standard applications means we no need to connect with web browser. Okay, internet అవసరం లేకుండా we need to install that application into our local machine and run the application. Okay, the best example of standalone application is integer id. ఓకే, మనం ఏ అప్లికేషన్ అయితే మన లోకల్ మిషన్లో డౌన్లోడ్ చేసుకొని దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటామో దాన్ని స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషన్ అంటారు. వెబ్ అప్లికేషన్స్ మీన్స్ వీ నీడ్ టు కనెక్ట్ త్రూ ఇంటర్నెట్. ఓకే, దట్ మీన్స్ యూట్యూబ్ అండ్ వెబ్సైట్స్, దోస్ ఆల్ ఆర్ వీ నీడ్ ఇంటర్నెట్. ఓకే, విచ్ అప్లికేషన్స్ వీ కనెక్ట్ త్రూ ఇంటర్నెట్, those all applications are web applications. Okay, next, enterprise applications means we already discussed about enterprise applications. It's a large applications and the main purpose of the application is security. Okay, enterprise application ante big applications ni enterprise applications antaru. Next, what is distributed application? చెప్పండి, what is distributed application? The application which is communicate with another application. Okay, so the application which is communicate with another application is called distributed application. So distributed application, see, that means web applications is C2B applications. Okay, that means contract to business application, client to business applications. But this distributed applications, why web applications is client to C2P, client to business applications? Why? Because when a client, that means we all are clients. Okay, so we are, for example, if I want to use Java guides, okay, if I want to use Java guides, not Java guides, the Geeks for Geeks website, that means I am using that application. Okay, that business application, I used that application, that means I am the client of that application. Okay, so that is C2B application. But distributed applications means one application is which is communicated with another application.
Okay, one application is communicated with another application. See, I will show with small example. This is one company and this is one company. Okay, this one is nothing but the grads. This is another company called Benj. This is another company called Benj. So Benj company created one application. Okay, Benj company is nothing but a cars company. Okay, what's the application name? It provides the quality of the, that means it checks, it provides the documentation of the car. Okay, the application is the application purpose is Benji company provides the, Benji ante car company kada, it provides the documentation of the car. Okay, it provides the documentation of the car. So this is the main purpose of the company project. Okay, this project Benji company start doing, and this project is completed within 2 years. ఓకే, ఈ ప్రాజెక్ట్ అంటే బెంజ్ ప్రతి కార్ కి కూడా డాక్యుమెంటేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలని చెప్పేసి ఇది ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది బెంజ్ క్రియేట్ చేసుకుంది. దానికి 2 years టైం పట్టింది. టు కంప్లీట్ దిస్ ప్రాజెక్ట్, దిస్ డాక్యుమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్, బెంజ్ టేక్స్ 2 years టైం అండ్ 15 crores. ఇట్స్ బెంజ్ స్పెండ్ అరౌండ్ 15 crores money. 15 crores means for all cars we need to provide the access the data and provide the documentation. Okay, in the documentation we need to, for developers we need to spend money for developers, architects, testers, DevOps engineers, operational engineers, like that. Servers, we need servers, like that we need to invest so much money. 15 crores in the 2 years only. Bench spent around 15 crores money. Okay, so in the same way grads technology also wants to provide the documentation for another cars, provides the documentation for another cars. So in market already this technology is available. Okay, so Bench created one technology and they spent 2 years of time and 15 crores of money, and they spent around multiple servers and multiple employees. But grads Bench is the one of the big company. Grads is the, it's a small company, right? So grads have 100 employees, but the thing is they no need to provide 2 years and 15 crores money. Why? Because Benji successfully completed this project, but there may be chance to fail that application also. Okay, there are some chances to fail that application also. Okay, grads is very small company. Is they are unable to spend this much money, and they are not invested this much money and time also. Then what grads will do? This grads application needs to communicate with Bench. Okay, this grads application wants to communicate with Bench. ఓకే, కమ్యూనికేట్ చేసి గ్రాడ్స్ ఏంటంటే బెంజ్ని కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది. కమ్యూనికేట్ చేసి మీరు ఆల్రెడీ ఈ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేశారు కదా, ఐ వాంట్ టు యూజ్ దట్ ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పేసి గ్రాడ్స్ కంపెనీ విల్ ఇంటరాక్ట్ విత్ బెంజ్ కంపెనీ. గ్రాడ్స్ కంపెనీ వాంట్స్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ బెంజ్ కంపెనీ. అప్పుడు బెంజ్ ఏం చేస్తుంది? ఓకే మేము మీకు ఆ అప్లికేషన్ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాం, బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ 15 crores విల్ స్పెండ్ చేశారు కాబట్టి మాకు 15 crores వద్దు, అట్లీస్ట్ వీఆర్ ఒక 50 lakhs ప్రొవైడ్ చేసి ఆ అప్లికేషన్ మీరు 2 to 3 years యూజ్ చేసుకోండి అంటారు. 50 lakhs కానీ లేదంటే 1 crores కానీ మాకు ఇచ్చి ఆ అప్లికేషన్ 2 to 3 years మీరు యూజ్ చేసుకోండి అంటారు. This is the B2B communication, business to business communication. Okay, so business to business communication means the application which is communicated with another application. The application which is communicated with other application is called business to business applications. So అర్థమైందా?
Sandeep, what is business application? Distributed application. What is distributed application? Sandeep, Sahiti, Shashi. What is distributed applications? Application which communicates with different applications is called distributed application. That is what type of application? C2B application or B2B application? It is B2B application. Correct. That means business to business application. So distributed application. See, previously from 1996 to 2011, okay, they are using different technologies to communicate different to communicate the application. Okay, రెండు అప్లికేషన్స్ మధ్య కమ్యూనికేట్ చేయడానికి 1996 నుండి 2011 వరకు ఈజేబీ మీన్స్ ఎంటర్ప్రైజ్ జావా బి, నెక్స్ట్ కోబ్రా, ఆర్ఎంఐ, దీస్ ఆల్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ది స్పాన్ ఆఫ్ 1996 and 2011. Okay, but the only disadvantage is interoperability. Okay, the only disadvantage is interoperability. Interoperability అంటే ఏంటంటే, see, for example, this bench application build the documentation project in Python code. Okay, bench application build the documentation project in Python code, but Grad's company wants to that code in Java. Okay, Grad's company wants to that code in Java. Then it's no use, right? Bench company written that project in by using Python project, but Grad's company wants that application in Java project. Then there is no use to communicate with each other. So at that time, that the process, okay, so bench application Python, Grad's application Java లో కావాలి. సో దాన్నే మనకి ఇంట్రాపరబిలిటీ ఇష్యూ అంటారు. ఓకే, ఇంట్రాపరబిలిటీ ఇష్యూ అంటే సో రెండు డిఫరెంట్ కంపెనీస్ రెండు డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేస్తాయి. ఓకే, సో మళ్ళీ ఒకవేళ యూజ్ చేసినా సరే గ్రాడ్స్ అప్లికేషన్ ఏం చేస్తారు, సరే పైథాన్ అయినా పర్వాలేదు మేము అది యూజ్ చేసుకుంటాం అంటే గ్రాడ్స్ వాళ్ళు ఏం చేయాలి, మళ్ళీ దట్ పైథాన్ కోడ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ జావా, మళ్ళీ పైథాన్ కోడ్ని జావా కోడ్గా కన్వర్ట్ చేయాలి. దట్ ఆల్ ప్రాసెస్ ఈజ్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ. ఓకే, సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తారంటే, సో ఈజేబీ, కోబ్రా, ఆర్ఎంఐ అన్నీ కూడా ఇదే ప్రాబ్లం. సో ఏంటి, ఇంట్రాపరబిలిటీ అనేది లేదు. ఓకే, ఎవ్రీ టైమ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ అనదర్ అప్లికేషన్, if that application is in different language, we will take that application and we need to change that application in our required language. అది సో ఎక్కడ చూడండి, irrespective of platform, programming language, if two applications are communicating, then they are called interoperable application. అంటే మనకి ప్లాట్ఫామ్తో కానీ లాంగ్వేజ్తో కానీ సంబంధం లేకుండా టూ అప్లికేషన్స్, ఓకే, టూ అప్లికేషన్స్ కమ్యూనికేట్ అయ్యే ప్రాసెస్నే ఇంట్రాపరబిలిటీ అంటారు. ఓకే, ఇంట్రాపరబిలిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ప్లాట్ఫామ్, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్. అంటే అదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ పైథాన్ లాంగ్వేజ్, బెంజ్ అనేది పైథాన్ లాంగ్వేజ్తో రాసిన, C++తో లాంగ్వేజ్తో రాసిన, ఇంకా ఏ లాంగ్వేజ్తో రాసినా సరే ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ గ్రాడ్స్ అప్లికేషన్. ఓకే, సో ఇర్రెస్పెక్టివ్ అంటే ఆ ప్లాట్ఫామ్ కానీ లాంగ్వేజెస్తో కానీ సంబంధం లేకుండా రెండు కంపెనీస్, ఓకే, టూ కంపెనీస్ కమ్యూనికేట్ అయ్యే ప్రాసెస్నే ఇంట్రాపరబిలిటీ అంటారు. ఓకే, irrespective of platform, programming language, if two applications are communicating, then they are called interoperable applications. Okay, okay guys, so
today class, now we are not using this RMI, EJB and Cobra. Okay, we will use RESTful services and web services. So these two are interoperable applications. So చూడండి ఇది కూడా చెప్పేస్తాం. సో నార్మల్గా ఆ ఇంటరాపరబుల్ ఇష్యూస్ వల్ల ఏం జరిగిందంటే ప్రీవియస్గా ఒక ప్రతి కంపెనీలో ఒక 5-6 డెవలపర్స్ని పెద్ద ఆర్కిటెక్ట్స్ని ఒక గ్రూప్లో ఫామ్ చేశారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐబిఎంలో ఒక 3-4 ఆర్కిటెక్ట్స్ని, ఒక టాలెంటెడ్ ఆర్కిటెక్ట్స్ని, నెక్స్ట్ టీసీఎస్లో ఒక 5 మెంబర్స్ని, బెంజ్లో ఒక 5 మెంబర్స్ని, గూగుల్లో ఒక 5 మెంబర్స్ని, అలాగా. సో ప్రతి కంపెనీలో ఒక 5 to 10 మెంబర్స్ టాలెంటెడ్ ఎంప్లాయీస్ని గ్యాదర్ చేసి వాళ్ళు నెమ్మదిగా ఫస్ట్ జాక్స్ ఆర్పిసి. సో జాక్స్ ఆర్పిసి అంటే జావా ఏపీఐ ఫర్ XML రిమోట్ ప్రొసీజర్ కాల్, అది ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. దానికి బీపీ 1.0 అని నేమ్ అనేది క్రియేట్ చేశారు. నెక్స్ట్ జాక్స్ డబ్ల్యూసి, దట్ మీన్స్ వెబ్ సర్వీసెస్. సో అలాగా రాయ్ ఫీల్డింగ్ అనే వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఇది క్రియేట్ చేశారు. ఓకే, జాక్స్ ఆర్పిసి, జాక్స్ డబ్ల్యూసి. బట్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ మనకేంటి ఆ ఇంటరాపరబిలిటీ ఇష్యూ అనేది క్లియర్ అవ్వలేదు. సో రాయ్ ఫీల్డింగ్ అనేది ఏం చేశాడంటే, రాయ్ ఫీల్డింగ్ విల్ క్రియేట్ ది వెబ్ సర్వీసెస్. వెబ్ సర్వీసెస్ ఈజ్ ఎ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టెక్నాలజీ విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు డెవలప్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అప్లికేషన్ ఇన్ ఇంటరాపరబిలిటీ. రాయ్ ఫీల్డింగ్ అనే పర్సన్ ఈ వెబ్ సర్వీసెస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేశాడు. ఆ వెబ్సైట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత అలాగా నెమ్మదిగా రెస్ట్ఫుల్ సర్వీసెస్ కూడా క్రియేట్ చేశారు. సో ఇన్ టుమారో క్లాస్ ఐ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ రెస్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ and I will give one CRUD operations. I will give tomorrow and day after tomorrow class is very important. I will create one CRUD operations. Okay, మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా జాయిన్ అవ్వమని చెప్పండి. ఎనీ డౌట్? సో ఈరోజు డౌట్స్ ఏమి ఉండవు, మ్యాక్సిమం థియరీ పార్టే. టుమారో ఐ విల్ స్టార్ట్ ప్రాక్టికల్ సెక్షన్స్. సో వన్స్ కాల్ టు అవర్ ఫ్రెండ్స్ and join, ask to join tomorrow. Okay, bye.